Kameme TV. Atiriodo tagaja murari wa Kameme TV ni tariki 13 kana ni tariki 13 mweri wa gatatu mwaka wa 2025 Doka gumenyithio ria bururi woikaire rikana umuthi ni thiku ya kana icira ria president guku county-ini ya Nairobi macio mamwe ma maria nguhaririirie nie njitagwo mugora wa ndungu na twina nyambura wa mushathiini wa metha ya utauri no tukwabiria na riboti ikuruhainie na githomo na ministry ya githomo ni haririirie ni undu wa kwamukira arutwo thiini wa grade ya 10 thukuru-ini cia senior schools mwaka ukite. Ministry no ikoretwo igithiruruka thiini wa county ciothe gucokaniria mawoni ma muingi na anyiti itemi makonie mitaratara iria irirumagirirwo ni arutwo gucagura thukuru na subject iria o murutwo angienda guthomera. Kuringana ministry no ikoretwo igithiruruka kana ministry no ikoretwo igithiruruka thiini wa county ciothe gucokaniria mawoni ma muingi na rudenda tuthie ginyagia gicikaro-ini ici na mutafariri wa kwaramenithia riboti ono turamihariria reke tuthie ginyagia county ya Kiambu kuria thirikari irabatara kurekereria muigana wa shiringi kana makiria ma biashara 10 na ihite na gutuika muhu utuko wa gukia umuthi tauni-ini ya Limuru county-ini ya Kiambu thutha wa mwaki munene gututhuka onjoria aria mahutitio ni mutino uyu maugite gutire kindu marahotire guthara kuona aingi ao kana matikuhingurite biashara ciao amukuma utuko borithi ni mambiriirie guthuthuria kihumo kia mwaki uyu. Ahuri biashara tauni-ini ya Limuru matigitwo magitara hathara ya mamilioni ma mbeca thutha wa mwaki munene gututhuka na gucina biashara ciao utuko wa gukia umuthi. Kiwanjiriirie kindu thaa 10 niguo nyonire ndogo kuma riu gwitana riria njetanire mwaki ucio ndu matinahota kuhoria. Ahuri biashara aya ni matariirie mageria mao ma kuhoria mwaki uyu indi ni makiririe hinya kuona ngari cia thima mwaki kinyire icereirwo undu uria matetetie kuona matinahonokia onake. Andu a guthima moto ni mokire no moka ni mateithia no moka maria cerere kuhite guothe indo ihite. Kurumirira mutino uyu onjoria aya ni maikirie thirikari ya kaunti ya Kiambu retana ria kumateithiriria kwirugamia ringi amwe ao makiuga matire marikia kuriha ngombo iria makombete niguo maige mawira maya. Federal funds ya emergency in case andu mahirwo ri county igakiruma mbia na ihenya tegutinda gweterera approval cia county ikaruma mbia na ihenya igoka igateithiriria aria mahirwo ni biashara ogo ni kuma boost stock makahio tubeca tunini magatoka gucokia stock. Kira tungihoya gwi thirikari ni uria magiteithiriria uria kungiteithia gucoke na tugakihoka onjoria acio nimwe kuma gigiteithiririo ningi tugithie na mbere. Ministry ya githomo ni hariirie ni undu wa kwamukira arutwo thiini wa grade ya 10 thukuru-ini cia senior schools mwaka ukite. Ministry no ikoretwo igithiruruka thiini wa county ciothe gucokaniria mawoni ma muingi na anyiti itemi makonie mitaratara iria irumagirwo ni arutwo gucagura thukuru na subject iria o murutwo angienda guthomera. Urenda tuthie ginyagia gikaro-ini kiu twamukire maria marakunuka mwena ucio kuria mwandiki witu ngina wa Ndurwa ahurite kabi. The competency based education. We have listened, we have learned, and we have shared in the collective vision of transforming our education system for the betterment of our children who are the future and strength of our nation. Today's Nairobi County Dialogue marks the end of the national conversations as we engage
the capital city's county education stakeholders. Today, as we gather here, we celebrate the collective wisdom, commitment, and aspirations of parents, teachers, learners, and all stakeholders who have participated in the other 46 county dialogues. These conversations have shown the commitment the government has to ensuring its citizens participate in key decision making. Our journey over the past 1 week has been enlightening. We have discussed the promises and challenges of the competency-based education firsthand. We've been informed about some of the gaps that exist in learning infrastructure, the inadequate number of teachers, the inadequate number of laboratories, and the shortage of ICT equipment, among other issues. Despite all these challenges, we are encouraged by the commitment of our teachers, the resilience of our learners, support from parents and community leaders to improve the situation in all our schools. The biggest concern about transition from junior school to senior school, particularly regarding career pathways and placement criteria to grade 10, have been discussed during the dialogues. Feedback from us will play a role in shaping the CBE implementation process even further. During these dialogues, the call for inclusive education was felt loud and clear. We will strive to ensure that we mount an education that accommodates learners with special needs, ensure gender balance in teacher deployment, and provide learning materials that cater for all. We have listened to concerns about the need to step up our career guidance programs in grade 8 and 9, the transition criteria for senior school pathways, and the sustainability of our infrastructure investments. It has been about identifying na ucio ni Minister wa Githomo Julius Migos Ogamba akiheana mitaratara ya meharĩrĩria ma grade ya 10. Mwandĩki witũ ngina wa ndũrũ arĩ mwena ucio na riboti yo nĩ ũkũmĩamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra. Tũrĩ cikaro-inĩ cia bunge nĩ atĩ ithurano cia kamĩtĩ itiganĩte cia bunge no irathiĩ na mbere muthenya wa ũmũthĩ thutha wa imwe cia kamĩtĩ ici gũtabania ithurano ciacio muthenya wa ira. Kamĩtĩ ya gĩthomo nĩ imwe ya kamĩtĩ iria itanyĩtwo gũkorwo igĩka ithurano muthenya wa ũmũthĩ. Na rũrĩa tũnyitane na mwandĩki witũ Bataru wa Mwangi cikaro-inĩ icio tũmenyithie harĩa mĩtaratara ĩno kana mĩhang'o ĩno ĩkinyĩte. Na Bataru angĩkorwo nĩ ũranyamũkĩra mwaro ũrĩ mwena waku. Thengio muno Maura wa Ndung'u kwamũkĩra na njĩra njega ũtugu wa kĩgweta tũkĩrĩ cikaro-inĩ cia bunge kũrĩa gũgĩthiĩte na mbere na gũgĩtabanio ithurano cia kamĩtĩ itiganĩte cia bunge, na gĩmwe kĩa gĩthurano kĩrĩa gĩgĩetereirwo mũno nĩ gĩthurano gĩa kamĩtĩ ya wonjoria kana trade committee, na kamĩtĩ ĩno nĩyo yagĩtigĩrĩra atĩ mũmbunge wa Embakasi ya Rũgongo James Gakuya nĩ akorwo akĩhamũrithio kamĩtĩ-inĩ ĩno, na tiwe mũikarĩri gĩtĩ na ti mũmemba thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno, na kamĩtĩ ĩno yauma mũikarĩri gĩtĩ kuma kũrĩ James Gakuya rĩu yathiĩ nginya gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Ikolomani kũrĩa Bernard Shinali agĩcagũrwo ta mũikarĩri gĩtĩ kamĩtĩ-inĩ ĩno, na mũnini wake nĩ Marian Keitani, ũyũ nĩ mũmbunge wa kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Eldai. Nayo kamĩtĩ ya marĩa matũrigicĩirie kana environment committee yaneanwo kũrĩ mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Mwala Vincent Musyoka kana Kawaya, na ũngĩririkana mũikarĩri gĩtĩ ũyũ araumĩte kamĩtĩ-inĩ ĩngĩ tondũ nĩwe ũrarĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya hinya wa kũhũthĩka, na kamĩtĩ ĩno rĩu yatigwo moko-inĩ ma mũikarĩri gĩtĩ ũngĩ ũrĩa ũrarĩ kamĩtĩ-inĩ ya marĩa matũrigicĩirie David Gĩkaria, nĩ mũmbunge wa Nakuru ya irathĩro, rĩu nĩwe ũgũkorwo agĩgĩikarĩra gĩturwa gĩa mũikarĩri gĩtĩ kamĩtĩ-inĩ ya hinya wa kũhũthĩka. Na rikana ĩno nĩ kamĩtĩ ĩkoretwo ĩkĩrĩ na maũndũ matiganĩte, ũmwe wamo arĩ atĩ nĩ ratindĩkĩrĩirie mũno endia a thitima kana arĩa mendagĩria hinya wa thitima kũrĩ kambuni ya ũtambia wa thitima ya Kenya Power, nĩ rakoretwo ĩkĩmatindĩkĩrĩria mũno gũkorwo magĩgĩcenjerio kandarathi ciao, na mũmbunge Kawaya arakĩrĩ ũmwe akĩrĩ mũikarĩri gĩtĩ wa arĩa maragĩtindĩkagĩrĩria mũno ũndũ ũyũ, no agakĩhoka atĩ hihi ũndũ no gũgĩtwarithio na mbere nĩ David Gĩkaria akĩrĩ mũikarĩri gĩtĩ mwerũ thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno. Nayo kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ yatigwo moko-inĩ ma mũmbunge wa Seme nĩwe Dr. James Nyikal. Ririkana ũyũ nĩ ũmwe ũrakĩendekithagio mũno nĩ gũkorwo we nĩ ndagĩtarĩ, na gũgakĩoneka ta angĩkorwo akĩrũgamĩrĩra kamĩtĩ ĩno na njĩra njega mũno. Kamĩtĩ ĩno hau kabere ĩrarĩ moko-inĩ ma mũmbunge ũrĩa ũkĩũĩkaine ta
ta Dr. Robert Bukose nĩ ũragĩthire gĩtĩ-inĩ kĩa mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ kamĩtĩ-inĩ ĩrĩa kamĩtĩ-inĩ ya budget nĩyo Budget and Appropriations Committee ĩrĩa ĩrarĩ mũikarĩri-inĩ wa mũmbunge wa hau kabere wa mũikarĩri gĩtĩ wa hau kabere nĩwe Ndindi Nyoro ĩrakĩneanwo moko-inĩ ma Samatandi wa Alego Usoga, nake mũnini wake nĩ Dr. Robert Bukose ũrĩa ũrakĩeherire thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno ya ũgima wa mwĩrĩ. Kamĩtĩ-inĩ ĩno ya ũgima wa mwĩrĩ no yagĩcagũrĩrwo mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ ũrĩa wagĩcokio na nĩ Patrick Munene, ũyũ ũngĩririkana nĩ mũmbunge wa Chuka Igamba Gombe, na mũmbunge ũyũ agĩcokio gĩturwa-inĩ o kĩrĩa ararĩ thĩinĩ wakĩo. Na kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ĩrĩ na wĩra mũritũ mũno, ũmwe wamo nĩ gũtigĩrĩra atĩ mũbango wa ũrigitani wa SHA nĩ wakĩruta wĩra, na mũikarĩri gĩtĩ kamĩtĩ-inĩ ĩno mwerũ agakiuga atĩ nĩ egũkorwo agĩkĩrutithania wĩra na honge itiganĩte, rũmwe rwarĩ rũhonge rwa SHA na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ wĩra nĩ warutĩka na nĩ makinyanĩria maũndũ marĩa magĩtanyagwo nĩ kamĩtĩ ĩno kana nĩ rũhonge rwa SHA. Kamĩtĩ ĩngĩ ĩrĩa yagĩkorwo ĩgĩrĩ na gĩthurano nĩ kamĩtĩ ya gĩthomo. Kamĩtĩ ya gĩthomo yacokio mũikarĩri gĩtĩ ũrĩa ũkĩũĩkaine ta Julius Meli, ũyũ nĩ mũikarĩri gĩtĩ kamĩtĩ-inĩ ĩno ũrĩa ũrakĩrĩ ho na nowe wagĩcoka. Ũyũ nĩ mũmbunge wa kũrĩa mwena gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Tinderet kũrĩa nĩ mwena wa Rift Valley, na nake Eva Obara nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kasipul Kabondo, na Eva Obara aingĩra gĩturwa-inĩ kĩa ũrĩa ũrarĩ mũmbunge ũkĩũĩkaine ta Malulu Injendi, nĩ ũrĩa ũkĩrĩga kũhurũka kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri tũrĩ, na gĩturwa kĩa Malulu Injendi rĩu nĩkĩo kĩakorwo gĩkĩnyitĩrĩrwo nĩ Eva Obara, mũmbunge wa Kasipul Kabondo. Na kamĩtĩ ĩyo ĩngĩ gũkĩgweterera nĩ kamĩtĩ ya hinya ĩrĩa yagĩtigwo moko-inĩ ma David Gĩkaria, na mũnini wake nĩ mũmbunge ũrĩa ũkĩũĩkaine ta Aramat Lemanken, na nĩ mũmbunge wa Narok ya irathĩro. Na icio nĩcio iturwa iria ciakorwo igĩthuranwo mũthenya wa ũmũthĩ, na mũthenya wa ira nĩ tũrakĩonire kamĩtĩ itiganĩte cigĩkĩiyũria iturwa ciao. Imwe ya kamĩtĩ iria ciragĩthuranire ira nĩ kamĩtĩ ĩrĩa ngũgwetete, kamĩtĩ ĩrĩa ĩkĩũĩkaine ta kamĩtĩ ya budget ĩrathura Samatandi na Dr. Robert Bukose. Kamĩtĩ ĩngĩ ĩrathuranire ira nĩ kamĩtĩ ya ũiguano wa gĩtaro kĩa Africa ĩrĩa ĩrarĩ moko-inĩ ma mũmbunge wa Kĩbeberi wa Njikũ Mũhĩa hau kabere, no mũthĩ wĩkĩrĩ moko-inĩ ma mũmbunge wa Gũthukio Irene Mayaka, na mũnini wake aragĩcagũrwo na aragĩkorwo agĩgĩcagũrĩrwo ona mũnini wake ũrĩa nĩ mũmbunge wa kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Fafi. Kamĩtĩ ingĩ iracagũranire mũthenya wa ira nĩ kamĩtĩ ya PAC kana ya kĩgĩna kĩa mũingĩ, na nĩ kamĩtĩ ĩrĩa ĩratigirwo moko-inĩ ma ũrĩa warĩ mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ o thĩinĩ wayo, na nĩwe Tindi Mwale, ũyũ nĩ mũmbunge wa kũrĩa Butere, nake mũnini wake aragĩthurwo arĩ mũmbunge ũkĩoĩkaine ta Udgun, nĩ mũrũgamĩrĩri wa atumia thĩinĩ wa gĩcigo-inĩ kĩa kana thĩinĩ wa kaunti ya Mandera. Nayo kamĩtĩ ĩngĩ iracagũranire mũthenya wa ira nĩ kamĩtĩ ũkĩoĩkaine ta CIOC, nĩ kamĩtĩ ya gũthingatithia kũrũmĩrĩrwo kana gũkinyanĩrio gwa gatiba. Kamĩtĩ ĩno hau kabere ĩrarĩ moko-inĩ ma wathani wa Mũcomba, mũmbunge wa Gĩthũngũri, no ũmũthĩ ũyũ ĩkĩrĩ moko-inĩ ma mũmbunge wa Runyenjes Eric Mũchangi Karemba, na nĩwe ũrakĩoire ithenya rĩu. Koguo no tũgũgĩthiĩ na mbere na gũkĩrũmanĩrĩra na maũndũ marĩa mangĩ ma gũkĩyumĩria, no nginyagia harĩa tũkinyĩte rĩu nĩ ta kamĩtĩ ciothe cirĩkĩtie gũkorwo igĩcagũrana, na tũgũgĩkorwo tũgĩgũtarĩria na kinyi riboti ĩno mathaa-inĩ mangĩ. Njokie Mwaro kũrĩ Mwaũra wa Ndũng'ũ. Ya hihi nĩ ũcemanĩtie na arĩa mararĩ aikarĩri gĩtĩ na arĩa marahagũrirwo, nĩ amu nĩ gũkoretwo na mĩhuhu ya atĩ kwaya nĩ gũkoretwo na ũteti ũkungĩtio thĩinĩ wa ũcagũrani wa kamĩtĩ ici? Mwaro wa Ndũng'ũ hatirĩ rũtanganja ũguo akĩgweta nĩ atĩ nĩ gũkoretwo na gwĩkwanĩra, na abunge amwe makĩria arĩa mararutirwo itĩ-inĩ ciao magagĩkiuga na ũma atĩ nĩ kũrarĩ na ũhoro wa kumbĩkanĩra kĩihũ thĩinĩ wa ũndũ ũyũ. Ta mũmbunge wa Kĩbeberi wa Njikũ Mũhĩa mũthenya wa ira nĩ arakiugire nĩ aramenya atĩ ndanarutwo gĩturwa-inĩ gĩake kamĩtĩ-inĩ ya ũiguano wa gĩtaro kĩa Africa nĩ tondũ wa gũkorwo nĩ aremerirwo nĩ wĩra, ĩndĩ arutĩtwo nĩ gũkorwo arĩ mwahũ ũrĩa ũrakĩrũmanĩrĩra na ũrĩa ũrakĩrĩ mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua ũrĩa ũkĩrĩga kũhagũrwo, na ũyũ nĩ ũndũ ũrakĩyumĩria harĩ ambunge othe. Onake mũmbunge ũrĩa ũrakĩrĩ kamĩtĩ-inĩ ya wonjoria nĩwe James Gakuya, onake agakĩonania ta hihi ararutirwo gĩtĩ-inĩ gĩake nĩ tondũ wa gũkorwo akĩrũmanĩrĩra na mũnini wa president wa hau kabere Rigathĩ wa Gachagua. Koguo ũyũ ti ũndũ ũkĩrĩ hitho, ona ambunge arĩa macagũrĩtwo marĩ kamĩtĩ-inĩ nĩ maraumbũra na makauga atĩ nĩ maramenya hihi ũhoro ũyũ ũragĩkinyanĩrio kumana na mwena ũrĩa mũndũ akĩrĩ wa kĩũteti, no magakiuga atĩ nĩ ũteti na matirĩ na ũru, no magũgĩthiĩ na mbere na gũgĩtungata kamĩtĩ-inĩ iria magĩkĩrĩtwo thĩinĩ wacio.
Mwandĩki witũ Batarwa Mwangi nĩwe ũkoragwo arĩ maitho na matũ maitũ thĩinĩ wa cikaro cia mbunge agĩkorwo agĩtũmenyithia mogarũrũku marĩa magĩtabanĩtio thĩinĩ wa aikarĩri gĩtĩ na anini ao thĩinĩ wa kamĩtĩ citiganĩte cia mbunge. Na riboti ĩyo nĩ kũmĩamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra. Tũgĩthiĩ na mbere, bũrũri wa Kenya nĩ ũharĩirie kĩgomano kĩnene kĩa Artificial Intelligence gĩtaro-inĩ kĩa Africa, na kũringana kana kĩgomano gĩkĩ kĩrĩa kĩharĩirio nĩ kambuni ya Microsoft gĩũkĩte o rĩrĩ ikundi itiganĩte na makambuni gũkũ bũrũri-inĩ ciĩkĩrĩire ũhũthĩri wa mũtambo wa AI sekta-inĩ ngũrani nĩ gũkinyĩria mũingĩ motungata na ndũmĩrĩri. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Microsoft Phyllis Migwe augĩte kĩgomano gĩkĩ gĩũkĩte ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. We are moving to this next era of AI. We're moving from a place where, you think of like ChatGPT, which was itself amazing. You type to it, it types to you, and it could summarize things and it could answer questions. But now we're moving to this place where AI does things for you, where it actually does things on your behalf, where it scheduled a meeting between myself and Beverly. The conversation that we're having today is to actually help leaders across government and the business sector to think through what does it take to actually build an economy a digital economy where you're leveraging AI. As we know, in Kenya, we have already raised our hand and said we're the Silicon Savannah. We've then gone ahead and said we're mobile first, and we've shown people what they can do with mobile technology, with M-Pesa. And part of that conversation is also going to be, are we building the right capabilities for Kenya to actually lead the charge for Africa? And with that, we've had a conversation around the Microsoft AI Skilling Initiative that was launched in November. The next frontier is what can we do to empower individuals, to empower organizations, leveraging AI? How do we drive accessibility? For government employees, we're working with government, specifically the Ministry of ICT. For anyone who's in college, we are working with universities, we are working with Ministry of Education through the TVET sector. And also for those who are already in the corporate sector working, we are working with associations such as KEPSA, we have partnerships with KPMG and other partners where we are leveraging that for skilling. Na tũgĩthiĩ na mbere, thirikari ĩrabatara kũrekereria mũigana wa ciringi birioni 1.2 nĩguo gũkinyanĩria cia kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩtiganĩte mbere ya tarĩki 30 mweri-inĩ ũyũ. Kũringana na gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩa HINET, thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩĩgucia harĩ kũrekereria mbeca cia ũgũri wa ndawa, ũndũ ũrĩa wĩrĩkanĩte na ũcũngĩrĩrie gũtuthũka kwa mĩrimũ ngũrani. Has it changed, Mr. Consultant? It has not changed. What does that mean? It means that once you are put, Gavi does an analysis of our GDP, all that, and decides these ones, based on how we have been debased, they are middle income. We began by lower middle, now I hear we are full middle. And so Gavi looks at those facts, and we have been put on an accelerated phase. What does that mean? Ideally that within 8 years, unless it changes, Gavi will have transitioned and we will fully finance our vaccination program, our immunization program. And that is why we are here today, to talk about immunization advocacy. Because the co-financing is critical for us to be able to continue to have consistent vaccines and to be able to vaccinate and to provide all the vaccines that are needed. Because the agreement with Gavi is that we will contribute to the cost of some of the Gavi-supported vaccines. So we finance some of the required doses. So if we don't finance those, that means there will be a gap. And I think last year we worked very well with media to highlight the vaccine stockout, the measles, the polio stockout that was there. And because of your intervention,
and I would say joint intervention between CSOs, because we do have a strong system of champions that go right to the community grassroots. We have TB champions, we have the CHP network that is able to tell us if a facility has vaccines. And we use that network to be able to give you the right information. We don't just wake up and say, I think in Kitui there is no polio vaccine. No. We work with the champions. They physically go to the facility. They go and find out, are there vaccines? They work with the community health promoters. They work with the community health workers. They work with the system on the ground. And they ask, when did you last have polio? When did you last have measles? And then they give us that information. So what we give you is not a boardroom. Na riu tuthie nginyagia kaunti ya Naikuru kuria arita njira ya kugacirithia ugitiri gicigo-ini kia ubunge kia Bahati kaunti-ini ya Naikuru. Aikari ni matabirio thitima micini ya oro hamwe na barabara-ini cia matura. Aikari aya maugite utambia wa thitima ici ni ukugacirithia ugitiri matura-ini matiganite na ho kumateithia mathomo-ini ma ciana ciao utukuku na micii yao ikoretwo igitumira tunyitira. Makiria ma micii 80 niyo ikuguneka na tabarira ino. Uhagoku wa ugitiri ukoretwo ari kironda kia ndira kuri aikari a matura matiganite kuma gicigo bunge kia Bahati kaunti-ini ya Naikuru. Undu uyu waga kugaruruka thutha wa aikari aya gwikirirwo matawa micii-ini yao oro hamwe na matawa ma kumurika barabara iria maragerera magithie micii-ini yao. Aikari aya maugite kwa ihinda iraya makoretwo makiheo ciraniro itathiraga cia gutambio gwa thitima, indi undu uyu ukakinya muthia thutha wa gwikirirwo thitima ici. Na muno thitima ino ndaithitio ni andu aria metagwo REREC kuria Nairobi, na nio matuhete thitima ino nayo Kenya Power igacoka igaturehera mita ici, na ciana ni cirahota guthoma mataguthinika, na nginya security nayo ri guku ni tuhotete ku improve tondu ni kurari no kora muingi muno, no ru na thitima ino hatire mundu ungihota kwihitha tondu othe ni makuonekana. Thitima ino ni gututeithia na njira nyingi muno tondu no twende gukorwo twina muradi wa nguku, no twende gukorwo twina incubators, no taina thitima ndungihota gukorwo na indo ta icio. Okorwo ni horo wa utheri ciana citu guthoma utuku thaa igiri rungigira njira ino, no riu ni turagera ona riu ndikinyite mucii na riu ni kuinuka ndirainuka. Ni tukenete ni undu ucio tondu guku kuraceragwo nginya ni nugu, no thaa ici gutire nugu cingicera tondu kwina thitima. Oho aikari a makiuga matura mao makoretwo makigumirwo ni uhaguku wa ugitiri kuria ekinae makoretwo makihitha nduma-ini na ho ciana igithie thukuru igathie na wagagu munene. Kuringana na kuma matawa maya mekirwo itura ni ria horerire, duona andu ni marakoma makarikia tondu riu gutire na waganu ucio muingi. Mbere nginya 6:30 ndungiragereire bara ino tondu kurari na waganu muingi muno. Kwa mahinda maya turi aikari a Kandutura turi andu akenu na tugacokeria MP ngatho na tukauga agitunyitirira athongathongie matawa mau na hau mbere haria hatigaririire nduma no tuigwe tukenete muno. Ciana citu ikurite cigithomaga na matawa ma ngirathi, tukona ni mararwara maitho, ni makoretwo mena mathina ma maitho ni tondu wa ku strain thaira mwana arathoma. No thaa ici twareherwo thitima ni mrembo, ni turakena muno tondu ciana citu ri ni rithomaga wega. Riu aikari a makiuga micii yao ni igite na riri thutha wa gutambirio thitima ici. Mubunge wa gicigo bunge kia Bahati Irene Njoki Murembo akiuria aikari mwena uyu kugitira thitima ici kuona nio meguthinika wona thitima ici ciathukangio. No riu thaa ici mundu ni arahuthira hufa yake, ukahuthira TV, tutirathimirwo nona ni turathimagirwo ni undu wa riua, riu turona nginya hakuhi gukie. Istoshe andu a wifi ni marakoretwo manjia guka, nona riu mundu ni araingiririe wifi yake, riu ithie tukiri ku mtandao-ini. Ona ko ni githei tuthia kunene muno nigetha tuone kamutu, no riu kuma muheshimiwa witu twamuhe horo wa thina wa thitima ni atuteithitie na nitukoretwo twina gikeno muno ndu wa muheshimiwa uyu. Ciana guku tuturite ithomete na kanyitira na gukoretwo kwina thina muingi muno na ciana itikoretwo ikihituka, no kuma riu tukoretwo tukiona ni kwambiriria guthoma wega na ni ikuhituka. Ngiribotera ceceni ya Kameme TV kuma gicigo bunge kia Bahati kaunti-ini ya Naikuru.
Nitagwo Wanjeri wa Kariuki. Kuma Bahati twabe twikirie ne gucokeria na magi maigi thini wa ikereka ria keri ria mohoro gitau. Kameme TV. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV. Twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV, muthigi wa ruriri. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwanake ũcio nĩ akuoneka na ndekũra. Ithenya rĩa mũndũ ũrĩte rĩtingĩũrio nĩ mbeca ona kana ũtonga wa mũthemba ũngĩ o wothe. Nginya mũthĩ tũtitwamenya nĩkĩ. Olire August 1998. Ciũria nyingĩ. Mĩaka ĩyo nĩ mĩingĩ mũno. Na maritũ ũtũrĩra kũrĩa njĩria. Maithori o hamwe na ihoru ikagomya famĩlĩ cia arĩa morĩirwo nĩ endwa ao. Ohe mami ũrĩa wanjiarire. Ngoro citũ nĩ cikwendete. O kũrĩa ũrĩ coka mũciĩ. Na twakuona nĩ tũgũkena. Ndagũthaitha Njeri, tondũ ona ndiakũhũrĩte ngagũthũkia nĩ mĩiko ĩrĩ tu ndakũringĩte. Nayo nawe rĩu nĩ ũhũraga twana twaku. Ndagũthaitha wĩumĩrie. Arĩa morĩte tũkoruria nginya kũrĩa marĩ, tukamanyitithania na family ciao. Bangu ndiye najua lakini mama simjui. Maithori marĩ na kĩeha magatuĩka ma gĩkeno. Sasa huyo ni ndugu yako, akire mugambi wanyu. This is your sister. Sasa huyo ako hapo. Sasa huyo ndio mama. Wacha, I want to surprise you. Huyo sasa ndio mama. Yeah. Thank you. Nyitanĩra na ndagĩtarĩ wa njanjo ya mũtũrĩre Mani Nyari. Ithio mawĩra maya no Ngai ũtũteithagia na agatuĩka maũndũ mega. Ũkĩagĩra mũno. O mũthenya wa Jumamothi ciehanda thinacara cia rũcinĩ nginyagia thaa 3 cia rũcinĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Facebook ni Kameme TV Kenya na YouTube ni Kameme TV Kenya. Nitwacokerekia thiini wa ikereka haria keri ria mohoro gitau na tugithie na mbere kuongererwo kwa magoti ni umwe wa maundu maria Amerikanite gukorwo mahotometie gutherema gwa sekta ya migunda na waki wa manyumba. One kuringana na ene kambuni cia migunda na aigithia sekta-ini ino makiuga undu uyu ni utumite thogora wa migunda o ndomwe na indo cia mwako kuongerereka na gikiro kinene. Riu anyitite mia ya makiuria thirikari kunyihia kana kueheria mamwe ma magoti guteithura sekta ino kana guteithĩrĩria sekta ino gutherema. Who are pretending to be selling land, and what I want to tell those people who are investing in land, they should be able to do their due diligence. When you spot a company that is selling land, just make sure that you have known their offices, you have visited their offices, they have taken you to the site visit to the particular that plot that you want to buy. Make sure that you have gotten the copy of title deed, and then make sure that you've done the search.
you should follow the processes and make sure that whatever you're going to sell, to buy, the plot you're going to buy is genuine, and so that it will separate the genuine ones from the cartels. Twahoya thirikari ya mugathe ati geria guthondeka magoti na nigetha gucoke gukorwo na murehe mbeca kugera na flow ya mbeca nginya bururi-ini nigetha andu mahote gukona kindu muhuko. Akenya no marathie na mbere na kuigithia, although andu matiraigithia ta miaka iri ingi. Miaka iri ingi andu ni makoretwo makigithia muno gukira mwaka uyu, na mwaka uyu ni hingo rambiriirie na tana pia mwaka uyu ndikoretwo njega. No ni ingihoya Akenya metikire kuigithia, tondu ona waithie na mbere na kuiga mbeca handu na mbeca icio citire na return ya rucio, mbeca icio ugakora ya kwamba ni wacihuthira, na koguo ni tungihothie na mbere na kumuhoya Akenya muthie na mbere na kuigithia, tondu andu ni makoretwo matekuigithia muno. Turona andu aria aingi maraigithia ni andu aria me mabururi ma nanja. Nao atumia athomi ni moritio kunyita itemi hari gukuria airetu anini niguo mahote gukũrana mawĩra maria maranyotera ukaruta wona marikia mathomo mao. Makiaria hindi ya kigomano kia atumia kiria kiraharĩrĩirio ni kambuni ya Davidson Shortleaf, atongoria matiganĩte ni monanetie kwaga kũiganĩra kwao kumana na namba nini ya atumia aria marekuruhania na mathomo kana na mawĩra ta ma engineering, science na mathabu, makiuga airetu aingĩ anini matikoragwo na umenyo wa mawĩra maria magĩrĩirwo ni guthomera. If you get 3, there are many, 3% thereabout. And so with that very thin pipeline, we have taken a very stern affirmative action that for every interview that we are holding, there must be ladies. And we are not giving them these positions because we are doing them a favor or because they're the weak agenda. That's a dirty word for us, weak agenda. We give them because they rightfully deserve and they have delivered. That we have big dreams that will ride on partnerships with like-minded people like you ladies. Big dreams to do with donor funding. We are already riding on that. Lydia would be here. We are working a lot with international organizations to reach further than we would go alone. Various studies indicate that in Africa, women comprise approximately only 20 to 30% of the STEM workforce. I like the choice of the phrase sustainable solutions. For it is not enough to meet one day like we're meeting today, propose beautiful solutions like we will do in a short while, record them in a glossy report that is stored away until the next International Women's Day event of 2026. It is not about ticking boxes. It is about the continuous and incremental steps that we continue to take towards. Na thirikari ya Kiambu riu niranire guthondeka barabara ciothe cia matura niguo kugacithia ukui na wonjoria na kuhe matura mothe kaunti-ini no uthio mweru. Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi niwe wiranire o hindi ya igongona ria gwakia matawa ma solar matura-ini matiganite Kiambu kana matura-ini matiganite ma Kiambu. Mathio Ndung'u niwe utuhugagira kaunti-ini ino. Thutha wa mbura kwambĩrĩria gũthandana guothe bũrũri-inĩ, barabara nyingĩ itigĩtwo itekũgereka nĩ ndoro, ũndũ ũrĩa ũrũrumũrĩte marakara gatagatĩ ka mũingĩ. Kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ kũmwe gwa kũrĩa bara ithũkangĩtio nĩ mbura, ũndũ ũyũ ũkĩgucia na thutha ũkui na ũgacĩru wa matũũra. Indi gavana wa kaunti ino Kimani Wamatangi nĩeranĩire gũthiĩ na mbere na gwaka bara ciothe werũ, akiuga nyingĩ ciacio ikoretwo itiganĩirio mĩaka ya hau kabere na thabarĩ ya kũgarũra rũgano rũrũ nĩ yambĩrĩirie. Barabara gũkũ Kiambu nĩ ciarekereirio mũno. Mĩaka ĩyo yothe tũgĩũka gũikarĩra gĩkĩ gĩtĩ, barabara itũ iria cirekereirio nĩ hĩndĩ tũrageria gũcithaĩrĩra. Akĩaria hĩndĩ igongona rĩa gwakia matawa ma solar matũũra-inĩ matiganĩte Kiambu, Wamatangi orotete ambunge nĩ kũhatĩria kĩgĩna gĩa gwaka bara cia matũũra, akiuga thirikari yake nĩ yethete mbeca ingĩ gũthaĩrĩra bara iria thũkangu Kiambu. Tũgacoka rĩu tũthondekete ũrĩa tũthondekete, rĩu ningĩ tũracoka o rĩrĩ thirikari itũ tũratonya ihinda rĩna maũndũ maingĩ, tondũ nayo mbunge ĩrĩa nene mbeca iria ciraheagwo Hezron nĩ tene me thirikari ĩrĩa ĩngĩ ciĩtagwo cia RMLF, icio nĩcio mbeca ciheagwo kaunti cia gũthondeka barabara. Ambunge aya marona magĩtũthĩnia, maracoka no maroya mbeca icio marehũra gĩthũri maraiga itikanengeranwo gwĩ kaunti, nĩo marĩikaraga nacio moko-inĩ.
Thirikari ya Kiambu nĩ ĩrĩga kũrugũria mũbango wa wenji wa mahiga ma gũthondeka bara kwara-inĩ ciayo makĩria ma tani 15,000 cia mahiga ma ikĩnjũ gũkinyanĩria rĩu. Mũbango warĩ kũhe matũra mothe ũthiũ mwerũ na gwakĩrĩria onjoria Kiambu. Mbeca ici ciratũraga cirĩ cianyu korwo wĩra warutagwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tũngĩambirie gũthiĩ tene twa andũ aitũ. Ndĩkĩmwĩra matawa maya muona toka gwĩkĩra haha maya nĩ matawa ma solar. Maya matawa ndĩroigire twĩkĩre maya matirĩ mbiru. Koguo oro mweri tondu tene turarihaga milioni 700 mwaka ũmwe cia mbiru ya thitima. Tawa ũyũ ndũrĩ mbiru, tawa ũyũ ũnyuaga riũa rĩa Ngai mũthenya thinacara na nuthu nĩguo wĩgwatagia, thinacara na nuthu cia rũcinĩ nĩguo wĩhoragia twa andũ aitũ, na wĩna guarantee ya mĩaka 10. Wamatangio hougĩte thirikari yake nĩ yambĩtie kũhonokia mbeca thutha wa kwambia kũgathĩka matawa ma solar na marĩa matarĩrĩhagĩrwo mbiru o mweri kuona marĩtũmagĩra hinya wa riũa. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathew Ndung'u wa Mbũa. Ngatho cia mwanya Mathew Ndung'u. Nakĩo gĩcunjĩ kĩa 58 harĩ igana kĩa Kenya marĩ na nyota wa gũtiga kana kũhurũka wĩra marĩ na ũkũrũ wa mĩaka 50. Nona thengia wa nyota ĩno ũndũ wa kĩeha nĩ atĩ no gĩcunjĩ kĩa 17 harĩ igana kĩa Kenya meigĩire mũthithũ warĩ kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Tala and Stella Mobi araragia hĩndĩ ya kũrekereria riboti ya Money March 2025 ĩgiĩ ũmenyo wa Kenya ũhũthĩri-inĩ wa kĩgĩna o ũndũ ũmwe na wĩigi wa mũthithũ. Leaving it in the bank. And this is just because there's that big desire to grow your wealth, expand my business, plan for retirement, buy that shamba, just the things that we consistently hear from customers. However, just to note with some of the interesting trends, and I say interesting, that we've been seeing around safety of savings, it did come out in the survey where there's a deep fear of loss and lack of trust. If I take an example of financial inclusion, I would say Kenya is actually has one of the highest levels of financial inclusion. Speaks to the advent of M-Pesa, moving into the growth of the digital lending industry. So using that as a proxy, I would say we're actually ahead because people have really understand how to use these digital tools. In some of the work probably I've done in West Africa, Southern Africa, East Africa, I would say they're still a bit behind in terms of they're still in the access phase, which is probably where Kenya was over the last 10 years, where it's just about creating and putting solutions in the market. But I do think they will be moving very fast, and there are opportunities where, especially as their regulators are becoming more involved, they could actually completely pass Kenya over time, because it means that they can be able to learn from some of the challenges and gaps that we have. Yeah. Look at where we started 10 years ago. We were doing barely 1 million shillings a day. Today we're doing 500 million shillings a day. Whether you like it or not, we are now an important part of the Kenyan economy. Our money is not going to rich people. It's not going to, the top echelons of our society. It's going to the mama mbogas, it's going to the boda drivers, it's going to the MSME, the salaried individuals, and therefore without us there would be no fuel in this economy, and so moving forward I expect that number in 10 years to be 10 times what we're doing today. So don't be shocked if in 2035 we're standing here and we're disbursing 5 B a day. Na tucoke kaunti-inĩ ya Kiambu kuria aikari a matura ma Rironi, Kamandũra na Kiroe Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu ni matetete nĩ kĩrĩa marauga nĩ gũtiganĩrio na kũriganĩra gũkũ barabara ĩrĩa ĩnyitithanĩtie matura maya na ĩrĩa yoĩkaine ta Rahab Road ĩkĩrema kũgereka thutha wayo kũmomoka na kũgĩa na mũkuru mũnene ũrĩa ũtangĩgereka nĩ ngari. Gũthũka gwa barabara ĩno gũtigĩte aikari na ciũria nyingĩ ciĩgiĩ ũkũria wa matura maya kuona makoretwo ona ciĩranĩro itahingaga. Mwandĩki witũ kuma Kiambu Paul Njau arĩ na riboti ĩno. Nĩ imwe cia mbica iria ciratũtũnga barabara-inĩ ĩrĩa nyitithanĩtie matura matatũ wadi-inĩ ya Limuru Central. Barabara ĩno rĩu ĩgĩtigara gacĩra oro kanini na mũkuru mũnene ũtangĩgereka. Aikari a matura maya nao gũtarĩ kũrĩa marĩgũ magĩtarĩria kĩgirĩko kĩao kĩrĩa makoretwo nakĩo, mũkayo wao kĩonekana kũgũtha ihiga.
barabara ĩno nĩ riski mũno kũringana na ũrĩa ĩhana ihinda rĩrĩ, nĩ tondũ barabara ĩno o ũrĩa kũraura rũcinĩ na hwaĩ-inĩ ĩrathiĩ enyũkĩte makĩria. Na kuona aingĩ nĩ arĩmi marauga no hathara nene maratara kuona kumĩria magetha mao ĩrakorwo ĩrĩ thabarĩ ndaya, ũguo kũhinyĩrĩrĩka kũrika mũhuko makĩria. Ona ithuĩ tũtiroria arami, tũroria narĩ koro rĩrĩ, matũthondekera drainage, wona matũthondekera drainage, maũndũ macio mangĩ ithuĩ nĩ tũkwĩrora, tondũ rĩu mĩgũnda itũ ĩna gũkũ kĩanda, tũtiĩikũrũkia thumu, wona twagetha irio citũ tũrathiũngũkia chunga mali nĩkuo ciragera, na akorwo nĩ transport, ti atĩ nĩ ũrĩa aciari itũ makĩrĩ na transport. Ciana cia thukuru oro nacio ititigĩtwo na thutha, aciari ao makĩhithũria guoya wao mũnene kũrũmĩrĩra gũthũka gwa barabara ĩno. Taguo no korwo nĩ ciana cia Rironi primary ikĩambatĩra bara ĩrĩa ĩngĩ, methaa bara ĩrĩa ĩngĩ na ndĩngĩgereka nayo nĩ mũkuru ũrĩa wĩho, macoka bara ĩno ndĩragereka nĩ mũkuru na guoya, na tũthiĩ tũtwaraga ciana tene mũno thaa 11 na ndagĩka 40, no kĩambata wĩnaguo, rĩu ithuĩ tũngĩhota tũthondekerwo bara, to kĩu nĩkĩo gĩkeno gitũ. Aikari aya marĩ na ciugo nini ĩndĩ ciyũirwo nĩ ruo rũnene, makiuga barabara ĩno ĩkoretwo ĩrĩ gĩtumĩro gĩa ũteti, na thutha wa atongoria kũiyũkia wathani makamahutatĩra, rĩu maroria MCA wao na gavana wa kaunti ya Kiambu kwĩyumĩria na kũmahe kĩhonia gĩa gũtũra. Na nduta wa Mũgi tũkwenda kũmwarĩria tũmwĩre atĩrĩrĩ, nĩwe mũtongoria ũrĩa witũ twacagũrire area ĩno itũ ya Rironi, koguo kĩndũ kĩrĩa tũngĩmwĩhoya nĩ atindĩke gavana nĩguo barabara ĩno hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mokire magĩtũra nĩ tũhetwo mirioni 17 na barabara ĩno ndĩkũnina thikũ 14. Tũkwenda kũria atĩrĩrĩ nduta, thaa ici kuma mweri wa ĩrĩ to nĩguo twarĩ haha nawe no gĩtwĩra twarĩ mweri wa ĩrĩ no gĩtwĩra barabara ĩno nĩ gũthondekwo. Atongoria nĩ mokĩte na makiuga nĩ maracaria ũhoro ũcio na matiacokire gũcoka rĩngĩ, matũhete thikũ 14 na kuma thikũ icio 14 nĩ ciathirire nĩ mwaka na kĩndũ mũthiru. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njau ya Kĩnuthia. Gakĩhoka MCA wa Nduta wa Mwangi nĩ gũkĩmũrĩka gabarabara kau. Makĩria ma ateng'eri 1,500 nĩo matanyĩtwo kũnyita itemi macindano-inĩ ma mwaka ũyũ ma Lewa Marathon marĩa makaharĩrio tarĩki 28 mweri wa gatandatũ. Mahenya maya matiatabanirio mwaka mũhĩtũku, no mwaka ũyũ nĩ magatabanio nĩguo gũcangithia mbeca cia gũthaitĩra rũriĩ rwa Lewa Conservancy, kũrĩa gũkinyĩria rĩu makĩria ma ciringi birioni 103 nĩcio cionganĩtio kuma rĩrĩa mahenya maya mambĩrĩirie mwaka wa 2000. Are we good? Okay, so John, the challenge is on 25 kilo. We say the basket must go back with something. 20 offers one of the world's most unique experiences, running through a UNESCO World Heritage Site, alongside elephants, rhino, the critically endangered Krevi zebra in a breathtaking landscape. While it is indeed one of the world's toughest marathons and dubbed a must-do in the athletic and amateur running communities, it is also a powerful vehicle for change that has raised over $9 million since its inception. And that in shillings is well over 1 billion shillings. So delighted that we are back. And we are back this year at a time when Safaricom is celebrating 25 later in September. So it's a special one for us. And we are happy that Huawei continues to partner with us. So last year we supported you by giving 25 million together we've contributed 25 million last year, and this year we are also together contributing 25 million. So it's indeed an honor to be able to ensure that we can raise awareness and also take action to conserve wildlife. Na rũhonge rwa gũthũrima mĩako bũrũri-inĩ rwa NCA nĩ rwathanĩte gũthamwo kwa nyũmba igĩrĩ taũni-inĩ ya Nanyuki iria irerĩkana gũkorwo irĩ ũgwati-inĩ wa kũmomoka thutha wa gwakwo na mwakĩre ũtakinyanĩirie ikĩro. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rũrũ Morris Akech, nyũmba ici iria ciũĩkaine ta Maziwa House na cia mwonjoria ũmwe no nginyagia ithamwo na ihenya o ta ũrĩa kwahoteka kuona nĩ ũgwati mũnene kũrĩ akombori. Oho mwonjoria ũyũ nĩhetwo thikũ 14 gwetha ataaramu a waki macithũri
thũrime nĩguo imenyeke kana nĩ igũthiĩ na mbere gũikarwo kana nĩ ikũmomorwo. Mũnene wake mũrũgamĩrĩri wa mũthubarĩ wa Nanyuki Anthony Rũkwaro nĩoretie mũingĩ wothe ũrĩ na itanya rĩa gwaka nyũmba ũtigĩrĩre nĩ waheo marũa mothe ma waki nĩ thirikari ya kaunti nĩguo gwĩthemaga mĩtino. Tukakuwa pia na mwenye nyumba ambaye alikuwa hapa karibu ambaye ni huyu na tumemwambia ile kitu ya kwanza lazima tufanye kuhakikisha safety ni watu wote wahame kwa hizi nyumba mbili. Evacuation ambaye tukishirikiana na county itabidi wapeana hiyo evacuation notice, watu wote wahame. Alafu tumempatia siku 14 which is 2 weeks, atafute yule mwenye amehitimu structural engineer akuje akague hizi nyumba mbili, atengeneze report, apeleke kwa county ya Laikipia na apeleke kwa NCA, na kulingana na hiyo report vile itatengenezwa ndio tutachukua hatua. Na kama hiyo report itasema nyumba haiko sawa, either itarekebishwa ama ibomolewe. Na sasa tuko na ile inaitwa National Building Code ambayo ilianza tarehe 1 March, ambayo sasa imegeuza mambo ya mijengo. Kwa hivyo mijengo yote hata tukiangalia ikienda mbele, tafadhalini na waomba wananchi mjue building lazima zianze kukua na lift zenye zinaenda juu. Ukiona building yoyote yenye inakaa ni kama haiko sawa ama mjengo yenye inaanza, sisi tuko na whistleblower, unaweza tuma SMS, unaweza piga simu venye mmeuliza, tunajuanga hizi vitu aji. Ni wananchi wanatuambia. So wananchi muendelee pia na hiyo kazi mzuri. Kuma Nanyuki tuthie kaunti ya Kirinyaga kuri arimi gũkũ bũrũri-inĩ mahinyĩrĩirio gũkorwo na ũbacĩrĩri harĩ ndawa iria marahũthĩra mĩmera-inĩ yao, kuona wendia wa ndawa itakinyanĩire ikĩro nĩ wongererekete makĩria. Arũgamĩrĩri anene a gĩkundi kĩa Rainbow kĩrĩa kĩrathomithagia arimi igũrũ rĩa ndawa iria magĩrĩire nĩ kũhũthĩra nĩ maugĩte imwe cia ndawa ikoretwo igĩcũngĩrĩria mĩrimũ ta kansa. Rĩu makĩũria arimi kũhũthagĩra ndawa iria ihĩtũkĩtio na njĩtĩkĩrĩku nĩ thirikari. Ni arimi arĩa macemanĩtie mũgũnda-inĩ wa monanio Magitech Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩguo gũthoma ciĩgiĩ ũhũthĩri wa ndawa cia ũrĩmi. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa mũgũnda ũyũ Peter Karanja agĩikia rĩtana kũrĩ arĩmi gũkorwo na ũbacĩrĩri wa ndawa iria marahũthĩra mĩgũnda-inĩ, kuona gũkoretwo na ũgwati mũnene kũrĩ mĩmera kumana na ũhũthĩri wa ndawa itakinyanĩire ikĩro. Na twĩ gũkũ nĩ ũndũ wa kũgeria kuonithia mũrĩmi kana gũthomithia mũrĩmi njĩra iria ciũkĩte cia ũrĩmi, the latest technology iria mũrĩmi angĩhota kũhũthĩra nĩguo ahote gũthiĩ na mbere gũproduce irio ciake cia kũrĩa na cia kwendia, na nĩguo bũrũri witũ ũtige kũhoyaga irio, tũkorwo twĩ food self sufficient. ML Sharma nĩ mũtaaramu wa ndawa cia ũrĩmi akĩnyĩria arĩmi o kũhũthĩra ndawa iria ihĩtũkĩtio nĩ bodi ya gũthũrima ndawa cia ũrĩmi. So the chemistry in the world, they are not giving solution for all the weeds. This is only company, only solution of all kind of weeds, that is Scorpio Mix. So Scorpio Mix, Herol Plus and Readout, these are amazing chemistry in the agrochemical world. Majao Nafia is having big base of farmer. Rainbow is having latest technology in agrochemical. It is a wonderful synergetic approach, synergetic partnership between Rainbow and Majao Nafia. Ũhũthĩri wa ndawa iria itakinyanĩire ikĩro na cia ngungo ũkoretwo ũgĩcũngĩria mĩrimũ ta ya kansa kũrĩ mũingĩ. Na nĩ gũkoragwo na gĩtengo kĩrĩa kĩroraga ndawa iria ciagĩrĩire gĩtagwo PCPB kana Pest Control Products Board. Na ndawa iroragwo nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ mũno mũno, tondũ ta rĩu kwĩna issue ĩtagwo food safety. Mũrĩi wa irio nĩ ararora mũno mũno kĩrĩa ararĩa. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Na tukiuma Kirinyaga tuthie Samburu kuria andu 7 marahoneria nguraro cia thithathi thibitarĩ-inĩ wa Marara Referral
thutha wa itoi cia ũici wa mahiũ gũtharĩkĩra icigo cia Samburu Central. Itoi ici iratabanirie tharĩkĩra ĩno mũthenya wa ira mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ matũũra-inĩ ma Soit Post na Lilik Sapoki rĩrĩa irĩ mũhaka-inĩ wa Samburu na Baringo. Amwe arĩa maraguraririo nĩ mũtumia wa ũkũrũ wa mĩaka 70 ũrĩa ũrarathirwo iru-inĩ gwake mũciĩ. Gũkĩrĩ ũguo maabitha ũrigitani maugĩte arĩa maraguraririo matirĩ hatĩka-inĩ kwa ihinda rĩrĩ. Tharĩkĩra ĩno yũkĩte thutha wa andũ angĩ 5 kũragĩrwo tharĩkĩra-inĩ ĩngĩ mwena wa Baragoi. Na tũrĩ o riboti-inĩ ĩngĩ ĩrakuruhania na ngahĩha mĩhaka-inĩ nĩ atĩ mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ya thirikari gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley Dr. Abdi Hassan mwena mũrunawe kuma Nyanza Florence Muoroa nĩ matongoretie mũcemanio wa thayũ mwena wa Kiango ĩrĩa ĩrĩ mũhaka-inĩ wa kaunti cia Narok na Kisii harĩ njĩra ya kũhinyĩrĩria thayũ gatagatĩ ka ndũrĩrĩ iria cikaraga kaunti-inĩ ici. Mũcemanio ũyũ ũkĩte thikũ igĩrĩ thutha wa gavana wa Narok Patrick Ntutu na mũnene wa Kisii Simba Arati gũcemania gĩcigo-inĩ gĩkĩ icera-inĩ rĩa kũhorohia ndũgano ĩrĩa ĩkoretwo ho gatagatĩ ka ndũrĩrĩ icigo-inĩ ici. Ngucanio cia gĩkabira nĩ ciĩrĩga kũyumĩria mwena ũyũ gũkĩrĩkana ciaumanĩte na ũici wa ng'ombe ĩrĩa yatigire mũndũ ũmwe akuĩte na angĩ 10 magĩtigwo makĩhonia nguraro cia mĩguĩ. Today we are here at Kiango on the border of Rift Valley and Nyanza, specifically because we came here to confirm that actually peace has returned, there is law and order, and that there is harmony. And we are happy that so far so good. Calm has returned along the border, and we came today to meet the peace committee members so that we can encourage them to maintain the peace that is already existing along the border. Tunataka amani ya kudumu. Tangu miaka 24 tunakaa na amani, tunalala vizuri, tunafanya kazi yetu Transmara. Amaasai wanakuja kwetu wanalala na sisi tunalala huko. Sasa tujui saitani inatoka wapi. I can confidently say that normalcy has now returned. What is remaining is to further cement this relationship. As our RC had said, this area had enjoyed uninterrupted peace for 20 years, and we would like that to continue. So as NCIC, we want to make commitment here that we are going to facilitate the grassroots peace meetings. That's what we are going to. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na niĩ ithaa-inĩ igima harĩa mohoro maya marĩa ndagũtambũrũkĩria kuma o haha na we o harĩa ũrĩ ũmatho-inĩ waku ngakwendithĩria mũthenya mwega. Niĩ njĩtagwo Mwaũra wa Ndung'u na tuma na nyambura wa mũca thĩinĩ wa metha ya ũtaũri.